wer schrieben das Jahr, enters an Siebenstand, Tenonen nonen der Ort ist visible im Norden Indiens, hinter den hohen Mauern eins, Palast sitzt eine Frau auf einem Würmigen, das Hut Milliarden wert war, ihr Name ist Bahu Bigam, in ihren Gulben Legern, Gold Silber, und Julen, in Wert von über 20 Millionen Rupien, das inspricht, noch heutiger Kaufkraft weit über $2 Milliarden. Aber vor den Toren steht keine Armee von Investoren, dort steht die Britische Ostindien-Kompanie, und sie ist pleite. Die mächtigste Aktiengesellschaft der Welt hat 14 Millionen von Schulden angehäuft, sie brauchen Geld, und sie haben beschlossen, es sich von ihr zu holen, was in den nächsten 48 Stunden passiert, ist kein günlicher Robjup, es ist der Funk, der das Britische Empire fast zerrigen wird, es wird zum längsten Gerichtsprozess in der britischen Geschichte, ein Prozess, der 7 Jahre dauern wird, aber umso verstehen wie ein einzig Frau die Moral einer Weltmacht brechen kann, müssen, wer zurückgehen, wer zurück ins Jahr 1757, die Ostindien-Kompanie war kein Staat, sie war ein und stell dir Google vor, aber mit einer eigenen Armee von 200.000 Soldaten, Nordstörschlacht von Plassy, kontrollierten sie die Steuernement von Bengolen, aber es gab ein Problem. Die Verwaltung eines Subkontinents ist teuer. Bis 1772 waren die Aktien der Kompanie von 280 Pfund auf 160 Pfund abgestürzt, in London herrscht Panik. Die Aktionäre wollten Dividenden, und der Mann, der dies Dividenden liefern musste, war Warren Hastings, war der erste Generalgouverneur von Indien. Ein Mann mit einem Gehalt von 25.000 Pfund pro Jahr, der aber unter extremem Druck stand, braucht liquidiert, sofort out war ein wohlhabend Provinz, ein Pfistot, hat es seine Frau und seine Mutter hinterlassen, Bahu Begum und Nawar Begum hielten, dies Ask, laut islamischem, Erbricht und vertraglichen Garantien gehat, das Geld innen. Die Briten hatten diesen Anspruch 1775 sogar schriftlich garantiert, aber Verträge sind nur Papier, wenn man Schulden hat. Hastings SAA keine Witwen, einen Geldautomaten, kommen, wir zurück zum Dezember 1781. Hastings trifft sich mit jedem Sander Begum, Asaf ist der nominell Herrscher, aber ist schwach, Saldin Schulden, oder wir nehmen den Land. Asaf hat das Geld nicht, aber weiß, wer es hat, sein Mutter. Hastings gibt ihm die Erlaubnis, den Palast seiner eigenen Mutter zu plündern, aber hier wird es interessant, Asaf sichert weiß, dass das gesellschaftliche Selbstmord ist. Es ist ein klassisches Die Kompanie liefert die Muskeln, der lokale Herrscher trägt die Schuld. Im Januar 1782 marschieren britische Truppen auf Fyzabad, sie regeln den Palastkomplex, sie schneiden die Lebensmittelwerks, sie schneiden die Begums, geben nicht auf, grieft nicht die Frauen an, grieft ihr Diener an, die zwei wichtigsten Verwalter der Begums waren Unikan Bahar Ali Khan und Jua Ali Khan, sie verorteten die Backe, die Schlüssel, das Gold, die britischen Offizier verhafteten sie wurden in Kitan gelegt. Man entzog ihnen Nahrung, Bericht aus der Zeit dokumentieren, dass sie ausgepeitscht wurden, tagelang ihr einziges Verbrechen war erlitt. Die Begums hörten die Schrei ihrer Diener aus dem Inneren des Palasts. Das war der Hebel. Bahu Begum kannt den physischen Schmerz ihrer treuesten Mitarbeiter nicht ertragen, sie nicht sie Pfennig die Tor, sie obergab Schatzkammer, Schatzkammer, Gold Silber, Elefanten mit Prunkvolum, Gescher, innerhalb weniger Tage transportiert, die Kompanie wird in von 12 Millionen Pfund ab, das entspricht heute etwa 150 Millionen Pfund. Hastings hat sein Geld, die Balance der Kompanie war gerecht, erdacht,
die Sosch, sei erledigt, attached, niemand, in London word, sich für zwei Frauen, in einer White, in Fernton Province, interessieren, a lag falsch, Bahu Bigamwar, keine passive Figur, sie war an politisch Spielerin, sie Schrebrief, sie dokumentiert Ailes, dies bericht fanden, Ehrenweg aus, Indian Heroes, sie landeten auf den Schreibtischen in London, an die sie landeten in den Hinden, von Edmund Burke. Edmund Burke war Mitglied des Parlaments, war der Schurfast Kritiker der Kompanie, für in war das, keine war ein moralischer, Bankrott, außer die Bericht über die Folter, außer den Bruch der Vertrag, von 1775, begann, Fragen zu stellen, wie kann ein britisches Unternehmen, Frauen und Diener foltern, Dividenden sollen, die öffentlich Meinung begann zu kippen. Hastings kehrt, 1785, North England Zurich, erwartet, in and Adelstand und Barkeit, Statusen, erwartet, in ein Anklage, was dann folgt, war Spectacle per, am 13, Februar 1788, begann der Prozess gegen Warren Hastings in der Westminster Hall, war das gesellschaftliche Ereignis des Sens, die Königin, war die Prinzessin waren der Saal Warsaw weil das Tickets auf dem Schwarzmarkt für 50 Guineas gehandelt wurden. Das sind heute etwa 6,000 Euro für einen Sitzplatz. Edmund Burke hielt die sie dauert via beschrieb die Plundering von Oud. Im Detail ernannt Hastings den Generalkapitän durang Erechtegat, beschrieb die Begums, nicht als Fern Orientalin, sondern als kingliche Frauen, die ihre Word beraut wurden. Maria Domen in publicum fielen Rend, der Ried, in Ohnmacht. Burke nutzte die Geschichte der Begums, an fundamental Frage, Zust, gilt britisches Recht nur in Großbritannien, oder haben Menschen in den Kolonien, dieselben Recht auf Eigentum, das war radical. War das, mal das imperiale Projekt moralisch, sesiert, würde, wande, im Zentrum, stand, das Geld von Bahu, Begum, aber Hastings war nicht wehrlos, sein Gang, war simpel, aber effektiv, Staatsräson, Argumente, das Empire, gerät, habe, ich muss hart sein, Indien zu halten, das ist das Argument, Jedes Tyrannen, in der Geschichte. Der Zweck heiligt die Mittel, der Prozess zog sich hin, Monat, wurden, zu, Jaren, das öffentlich, Interesse, schwanden kam die, Französische Revolution 1789, die Welt wendete sich, die Angst vor dem Chaos in Frankreich ließ die britische Elite konservativer wurden, sie brauchten stark, Männer wie Hastings wieder. Plötzlich wirkt Burkes Bestehen auf Menschenrecht gefälscht. Dauert 7 Jahre, am 23, April 1795, würde das Attil wirkendet, Hastings würde in allen Punkten Frigsbrochen, klingt das, noch einer, niederlich, Worte ab. Auf dem Papier hat Hastings Duanen, aber finanziell, war ruinier, sein Verteidigung, hat in 70.000 Pfund gekostet, sein Rough war, zerstört, under die Ostindien-Kompanie, sie kannt nie wieder, so operieren wie Zuver. Der Prozess hat ihr dunkelsten Geheimnis ans Licht gesagt. Das Parlament zog die Zügel, and 1784, noch Rende Skandals, wurde der India Act verabschiedet, unterstellt die Kompanie der Kontrolle der Regierung, die der unkontrollierten Plundering durch Private Loot ging zu End, under Behu Begum, sie oberlet, sie alle. Sie blieb in Fisabad, trotz des Robs behielt, sie ehren politischen Einfluss, sie starb, 1815, 33 Jahre nach dem Überfall. Ihr Grabmal, in Fisabad, ist bis, heute eins, der Kitzen, Gebgut, der Stadt, überragt Ailes, was die Briten dort, gebaut, haben warum, ist dies, Geschichte heute, wichtig, schau dir, unsere Welt, an. Wir haben multinational Konzern, deren Budget größer ist als das kleines Otten. Wir haben die ständig Frage, was darf ein Unternehmen tun Profit zu machen?
Warren Hastings handelt wie ein CEO in der Kreis, außer sollen keine Menschen. Bahu Bigam war Nurai, und bei Landsposition, die korrigiert wurden, must, aber, ihr Widerstand unter das Echo, ihres Falls, zwangen ein, Weltmacht, in den Spiegel zu, schau one is, etabliati, das Prinzip, das wirtschaftlich, matcht, nicht im, rechtsfreien, Rom existieren darf, zumindest in der Theorie, die Realität, oft anders, aus, die Geschichte wird meistens von den Siegern geschrieben, in den britischen Geschicks born ist, Hastings oft, der Held, der Indien organisiert, aber in den Archiven von Oud ist der da, Div, under Bahu, Begum, ist die Frau, die in Vordas, Gericht, der Geschichte, zert, sie Wörler, ihr Gold, aber, sie nom der Ostindien-Kompanie, etivos viel, Wordfollers, ihr legitimate. Nach diesem Prozess kann niemand mehr behaupten, der Kolonialismus sei ein rein Wohltat, der Schleier war gefallen, und der Ailes begann mighty, eine Frau, die einfach Nein sagt, was denkst du? War Hastings ein notwendiges Übel für die Stabilität, der damaligen Indiens, oder war einfach ein Krimineller im Anzug, ein Staatsmanns, es gibt Hysteriker, die beides behaupten, schreib mir den Meinung in Ton, in die Kommentare, Option A, für Staatsmann, Option B, für Krimineller, ich word, mir die besten Argumente, answer und, im nächsten Video darauf eingehen. Wenn du mir diese vergessenen Finanzkrimis sehen willst, abonniere den Kanal, wir sehen uns beim nächsten Mal.